Est-ce que c'est normal ce que la communauté internationale du son fait en RDC? Ils exploitent des enfants travaillant dans des mines. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils ne vont pas à l'école. Ils travaillent dans des mines pour que les Occidentaux deviennent de plus en plus riches, mais sur le son. À partir du son du peuple Congo, de la RDC, les enfants exterminés pour qu'ils aient toute la technologie qu'ils veulent. Nous allons suivre. Children mining. The Democratic Republic of Congo is rich in minerals, but most are poor here, and the young are working everywhere. It's often the only way to survive. We're searching for 2 little boys we last saw months ago. It takes us 6 hours retracing our steps from the mining capital of Lubumbashi, mostly on unmade roads, into the heart of the former Katanga province. This is rough territory. Complete the remaining 3 kilometers on foot. Jumbo. We're heading for a remote nomadic mining community hidden in the bush where we first spotted Dorsan and Richard. Then little Dorsan, at just 8 years old, was struggling in atrocious conditions to help with the cobalt mining. He and his friend Richard, standing next to him and just a few years older, worked all day for a pittance, often not enough for either of them to buy food. Dorsan was the image of misery. Both had little hope for the future. When we finally reach their village, it doesn't take long to track down both boys. Jumbo, Dorsan's father's been digging new tunnels, but he's found no cobalt for days, so the two haven't. Il faut tuko obligé mpaka tupate. Kama tunaanza kupata juu ya kusponsorize huyu na ya fundi. Sasa ajabalo kupata makuta. Bo banezi tukondaneke aba tuto awafunde juu ya nini? Parce que ile makuta ishi tukunapata aitusifiri. Dorsan's father Yasant and his partner have already dug 6 meters into the ground. They have no protective equipment and few tools, just a couple of shovels, and they're doing this knowing their previous 3 tunnels have collapsed. But hunger is a powerful motivator. Dorsan's not allowed in the tunnel, it's too dangerous, but he and Richard help out on the surface, emptying the bags of soil almost as big as themselves, so the sacks can be filled again. There's a chance the boys can be educated. Jean Bosco? And Jean Bosco is the key. His organisation's offering to sponsor Dorsan and Richard at a boarding school more than 100 miles away in Lubumbashi. But the boys' fathers have to agree. Their decisions are immediate. They want the boys to be given a chance. It's Dorsan's first trip outside his village, so his father gives him a wash. With no water source close by, this is a very rare experience. Doce. Eu funda. Tava com Tava com nana. Kumbana.
sema mimi nitakufa au nitakuwa. Dorsan has never known anything but working on the mines. He's never known water to come out of a tap and never experienced electricity. He's been home since he was 1 year old. He's saying goodbye to everything and everyone he's ever known. The two boys now face a very different future to those they leave behind, and they wave excitedly to their friends. They're accompanied by Richard's father, who'll check out the new school. Dorsan's father has work to do tunnelling. By the time we reach Lubumbashi, it's night time. It's an unrecognisable new world for the boys, with streets packed with traders and buyers. Dorsan? Jean. Waiting to greet them at the house where they'll stay for the next few months are their fellow students, a mixture of orphans and street children with no homes. The boys are shown round. This is run by the Kimbilio charity, which means Children's Sanctuary in Swahili. There's no electricity, but there are bathrooms, a proper roof, and for the first time, the boys will sleep on mattresses. I feel happy to be here. What does it feel like being on a proper bed? I feel very good because at my home I never sleep to the place like this. Next morning, the boys have had a haircut and been given new clothes, and there's another first, breakfast of baguette and tea. From now on, they'll have 3 meals a day. Then it's into a classroom. They're getting a crash course in reading and writing, with more personal tutoring here before joining the local school. But for those more used to manual work, it takes a lot of concentration. The Kimbilio workers chat to Dorsan to learn about his daily life on the cobalt mine. Asubuhi tena tunaenda mgereza. Kama banapandisha bantu mantapayulu, tuanza kubakukutia tu na bamwangia bantu kacha makuta. Tunaenda tena tunapika kama atupate tena kashi. Abate atutapata makuta sikini siku tutalala na njala. Mshona laka kuna njala combien de fois depuis maisha yako? Mala mingi. The two boys are given their school uniforms. They have a chance to turn their lives round. Dorsan has never even owned a pair of shoes before. The bags on their backs will now be filled with school books rather than soil or minerals. But they leave behind countless other children still being exploited. Alex Crawford, Sky News in the Democratic Republic of Congo. Est-ce que c'est normal? Vous avez suivi? Vous avez vu? Une Américaine journaliste est venue voir le papa et dire bonjour au papa du petit. Et il y avait une personne qui était à côté, qu'elle avait aussi amenée, qui s'occupe à pouvoir prendre les enfants des familles très pauvres en RDC dans des mines pour que ces enfants-là aillent à l'école. Vous avez vu la maison à laquelle le papa, comment il travaille dur. La petite maisonnette où il vit avec son enfant, vous avez vu. Ça fait mal. Et les Occidentaux, 666, ils payent immensement des belles baraques. Ils ont tout.
et les autres vivent dans la pauvreté. Non. Cela doit changer. Des minéraux de la RDC, d'abord au peuple Congo. Maintenant, c'est aux Congolais de la RDC de fixer tous les prix sur le cobalt, le coltan, le tantal et le cobalt du sang, qui vous permet à fabriquer les voitures volantes, qui vous permet à fabriquer les batteries des smartphones. Oui, les iPhones c'est beau, Samsung c'est beau, toutes les marques de smartphones c'est bien, mais avec la souffrance des enfants esclaves. Nous allons suivre les voitures volantes. Vous êtes en direct du Thiers africain, l'homme qui dénonce toute la mafia impitoyable des Occidentaux. De merde, 666. Car celui qui touche à un enfant pour qu'il travaille dans les mines du coltan, du cobalt, du tantal, c'est des criminels. Car le Thiers africain, Georges Passy, est un activiste de droits humains. Je suis là pour la protection. Stop à l'exploitation des enfants. La place des enfants, c'est à l'école. Car l'école, c'est la clé numéro 1 du succès des enfants. Du succès d'un être humain. Le message est clair. C'est parti. Les airs. Regardez ces pales ici. Il y en a 4. Parce que cette voiture peut tout simplement se transformer, oui vous l'avez bien compris, en hélicoptère. C'est la Valkyrie. À mi-chemin entre un prototype des 24 heures du Mans et une Formule 1, ne croyez pas qu'il s'agisse d'un simple exercice de style. Elle va réellement sortir avec ce look-là, avec ce design-là. À Dubaï, les street race n'ont ni ligne de départ, ni vainqueur. Les voitures se lancent en ordre dispersé au beau milieu de la circulation. Objectif, pousser son moteur au maximum. Premier round, 180 km/h en moins de 4 secondes, sans se soucier des autres véhicules présents sur la route. J'adore. Ah, ils vont faire plein de ruptures là. Pas de bruit. Génial. Vous avez vu, les Occidentaux ont une super belle vie. Ma partie des souffrances des enfants. Stop à l'exploitation des enfants en RDC. Stop à l'exploitation des enfants dans le monde. Le message est clair.